Good evening to you all. My name is Arthur Paul and I represent Apex Laboratories Private Limited. For the next course of 3 minutes that I will be giving an introduction about Clevira, the very reason the press meet is called for today. Clevira from the house of Apex Laboratories Private Limited was launched in the year 2017. As you all aware, during 2015 and 16, there were widespread epidemic of dengue cases in India and many parts of the world. An associated mortality rate due to thrombocytopenia. That is wherein our chairman and managing director wanted to launch a herbal-based antiviral drug based on herbal extracts. So, R&D Center of Apex Laboratories Private Limited has extensively worked for 2 years, and Clevira is the brainchild of Apex R&D Center, and in the year 2017 it was launched, and since then it is available in Indian market. As I mentioned, Clevira is a combination of 10 potent herbal extract. These are all standardized extract. Carica papaya leaf extract, which is nothing but papali ilai charu, which is well known for reversing thrombocytopenia, and as Malia acidirac and andrographix faniculata. These are all very bitter drugs. These are all known for their potent antiviral efficacy, and most of the ingredients or extracts present in Clevira are known for analgesic, antipyretic, antioxidant, anti-inflammatory, and antiviral properties. So through extensive clinical trial, Clevira is recommended as an antiviral, analgesic, antipyretic, and Clevira is excellent in reversing thrombocytopenia. Now, based on a phase 3 clinical trial, now Clevira is also indicated as an anti-SARS-CoV-2 as a supplementary medicine, as an add-on therapy. I mentioned earlier, Clevira was launched in the year 2017 and extensively studied in a clinical trial. Series of clinical trials were happened. This drug was studied in vitro model, in vivo model, both in animal as well as human trials, as well as in silico model. These are all the 6 clinical trials so far have been carried out for Clevira. In vitro cytotoxicity study and preclinical acute toxicity study in animal model, and preclinical repeated dose toxicity study again in animal model. Phase 2 and phase 3 clinical trial were carried out using human subject, and in silico docking study was carried out using computer model. Tamil audience kaga solren, இந்த Clevira மருந்து வந்து 2017ஆம் ஆண்டு அபெக்ஸ் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் 2015-16ல நிறைய டெங்கு கேசஸ், அதை சார்ந்த த்ராம்போசைட்டோபினியா, அந்த பிளேட்லெட் கம்மியாகிறதுனால நிறைய இறப்புகள் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது எங்களுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் எங்களை ஒரு ஆன்டிவைரல், ஹெர்பல் பேஸ்ட் ஆன்டிவைரலை ஃபார்முலேட் பண்ண சொன்னனால எங்கள் R&D சென்டர் அதை ஃபார்முலேட் பண்ணாங்க. லான்ச் பண்ணதை தொடர்ந்து லேப் ட்ரையல் மற்றும் பிஸ்டர் ரேட் என்று சொல்லப்படுகிற அனிமல் ஸ்டடீஸ், அப்புறம் ஹியூமன் ட்ரையலும் இதுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். So in the in vitro cytotoxicity study in the lab model, Clevira is proven to be very safe for the host cell. At the same time, it is having an antiviral activity again, herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2. In the acute toxicity study carried out in the animal model, Clevira is very safe at the dose of 2000 mg per kg body weight. So it is regarded as highly safe drug. And in the repeated dose toxicity study which was carried out in the animal model for 28 days, again, the drug is very safe at the dose of 500 mg per kg body weight on the long-term use. My dear friends, subsequently we have carried out a phase 2 clinical trial in human model, which was a randomized open-label parallel group study just to elucidate the safety and efficacy of Clevira in human subjects. We enrolled viral fever cases with thrombocytopenia and viral fever cases without thrombocytopenia. At the end of the study, Clevira is proven to be effective in reversing thrombocytopenia. Apart from that, which is an excellent analgesic, an antipyretic, and antiviral in nature.
Over and above, Clevira is very safe on the renal and hepatic parameters, and there are no significant adverse reactions reported during the trial period. Thanks for your presence in this odd times. Thanks for coming and honoring our invitation. And I would like to also welcome our guest, Mr. Dr. CMIC Reddy, FRCS DSC, and Dr. Satish Siddha Specialist, and Dr. Dharmesh Kuvendran, Ayurvedic Specialist. Thanks a lot, sir, for coming and joining us today. So, Vishan already had spoken to you about what Apex is and all that. So, I am here to talk more about Green Milk Concepts. So, Green Milk Concepts was started with the intention to provide quality herbal drugs and medicines. We formulate our traditional Indian medicine with modern medical concepts. GMC has dedicated state-of-art manufacturing facility certified with GMP Ayush, Halal, Vegan, etc. We have dedicated R&D unit and a scientist working on to bring products in unmet therapy areas. The traditional method of extraction is all ingredients are mixed together and formed. The mixed extract, tablets, syrups, and liquids are produced. This doesn't ensure consistency of active phytoalkaloids. In GMC, individual herbal standardized extracts are used to produce tablets and syrup. Standardized extracts of each ingredient used in GMC products ensures batch-to-batch consistency of active phytoalkaloid strength. Also, the extracts used in GMC products are free from heavy metal and pesticides and toxicity. This ensures efficiency and safety. We at GMC believe in bringing in quality products to alleviate human sufferings. However, today Clevira has a long history. I would like to mention a small story behind Clevira. Clevira was actually formulated for my daughter when she had dengue. That's when we started making Clevira, because it was a serious times for the family, and then we identified papaya carica had very good platelet improvements, and we started formulating this entire antiviral formula for her. And then little bit did we know today that Clevira would come to such big extents, and we are very, very happy that we could help in this terrible condition. Somehow we could contribute a little bit in clearing COVID. Thank you all. I'm very happy to welcome you all, and thank you for coming here to witness a great event today. But before we start, I thought I'll take some time to tell you who we are and what we do. So Apex Laboratories Private Limited has been successfully present in the pharmaceutical industry for the last 40 years. It started in 1978, and under our father's leadership, S.S. Vanangamudi, from a very, very humble start, we have come to the top 50 companies in the country. Okay. So to talk about the strengths of Apex, one of the major key focus was to earn the trust of the doctors and to generate prescription. And we have a very, very committed field force and a very dynamic distribution unit. Yeah. So we have a very dynamic distribution unit. And moreover, the obvious thing for our strength is our flagship brands like Zincovit, Zincofer, Ascasen, P650, etc. But most importantly, another privileged thing for us is the industry calls us the zinc people, because we were the pioneers to do zinc formulations in the country. So that's another nickname we have. So Apex has about 4 state-of-the-art quality modern manufacturing units with stringent quality control, which focuses more on quality and innovation products. All our facilities are around Chennai, and we focus on manufacturing oral medications, herbals, herb supplements, cosmeceuticals, and dermaceuticals. We also have our own in-house R&D. We house about nearly 80 scientists over there. And to be honest, R&D is the backbone of Apex from the very beginning. And we owe to our R&D team for their continuous efforts in creating great products and also helping us to obtain numerous international patents.
So Apex from the beginning, as an organization, we've always supported the healthcare system. And we strongly assure and continue to support them by delivering quality medicines and innovative products. And as assured, today we are all over here to unveil a very great news for supporting the healthcare system again. And with that, I'm very excited, and I shall let the next person talk. All right then, thank you. மகிழ்ச்சிகரமான நாள். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் எதனா ஒரு விஷயம் கிடைக்காதான்னு மக்கள் ஏங்கி கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்து இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு நான் அபெக்ஸ் டீமுக்கும் மேடம் சொன்னாங்க, ஹார்ட் டச்சிங்காக இருந்தது அந்த ஸ்டோரி. உங்கள் குழந்தைக்காக நீங்கள் ரெடி பண்ணீங்கன்னு. என் குழந்தைங்களுக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த பிப்ரவரியிலேருந்து 5 ml ஆஃப் இம்யூனிட் சிரப், 5 ml ஆஃப் Clevira, 2 குழந்தைங்களும் வந்திருக்காங்க. ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரோம். வெளியில் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம், சேஃப்டியாக இருந்துக்கிறோம். ஏன்னா குழந்தைங்களை இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் கை கட்டி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஸோ தேங்க்ஸ் மேம், தேங்க்ஸ் சார். நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆல்மோஸ்ட் 22 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நிறைய டிசீஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. எதனா ஒரு விஷயம் கிடைக்காதான்னு லாஸ்ட் மே மந்த் வந்து அபெக்ஸ் லேப்லேருந்து வந்தாங்க. ஏற்கனவே நான் வந்து டெங்குக்கு கொடுத்துருக்கேன் Clevira. ஸோ ஆன்டிவைரல்னு ஒரு அந்த பேக் மேலே இருந்ததுனால 150 பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி ரெகுலராக வந்து யாரெல்லாம் அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்காங்களோ RT-PCR செக் பண்ணுறதுக்கு உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து வில் சென்ட். அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டைமில் இருக்க சொல்ல லேப் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க. பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அகெயின் வி நீட் டு கிவ் அ ரைட்டிங் லைக் ஐ வில் டேக் கேர் திஸ் பேஷண்ட் சின்ஸ் மைல்ட் டு மாட்ரேட். இல்லைனா வந்து கார்ப்பரேஷன் வந்து இம்மிடியேட்டாக நான் வந்து வேறு ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ வி நீட் டு கிவ். அண்ட் தென் டன்சோ மூலியமா Clevira, அகஸ்திய ரசாயனம், இந்துகாந்த கஷாயம், அதுக்கப்புறமா வந்து கபசுர குடிநீர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்து பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா 10 மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து இந்த நம்மளுடைய Cleviraவில் இருக்குது. இந்த 10 இன்க்ரீடியண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கரிக்கா பப்பாயா ஃபஸ்ட்டு 100 mg போட்டிருக்காங்க. அது பப்பாளி இலைச்சாறு. செகண்ட் வந்து மெல்லிய அசிகாடா, மலை வேம்புன்னு சொல்லுவாங்க. காலங்காலமாக வைரஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது அது. அப்புறம் ஆண்ட்ரோகோரபிஸ் பனிகுலேட்டா, நிலவேம்பு. நிலவேம்பு ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு மூலிகை, அதுவும் வந்து 100 ml இருக்குதுல. வெற்றி வேர், ட்ரைகோசந்தம் டியோகா, பட்டோலம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா சைப்ரஸ் ரொட்டண்டஸ் 6வது இன்க்ரீடியன்ட், கோரைக்கிழங்கு, அது ஒரு 35 mg இருக்குது.